Stellen sich das vor die US-Regierung schuldet $37 Billionen, das ist die Verschuldung. Die Gemels Nation in der Menschheitsgeschichte gehofft hat, ist mehr Schulden. Als die Gesamtweltwirtschaft vor nur 2 Jahrzehnten in einem Jahr produziert hat, niemand sagt ihnen das offensichtlich. Sie werden die Schulden nicht zurückzahlen, ihr Plan ist sie zu eliminieren. Nicht durch Bankrott, nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch strategische Entwertung. Es ist ein kalkulierter, unsichtbarer Diebstahl ihrer Kaufkraft und der Mechanismus. Denn sie verwenden kommt aus einer die sie für Regierungsverhalten, Krypto und Gold sie erleben wie die US-Regierung. Die raffinierte Testentscheidungsstreit aller Seiten exekutiert. Sie bauen ein paralleles Finanzsystem auf das niemand besteht. Sie akkumulieren strategische Reserven in Bitcoin und Gold. Ihr Ziel ist es, dies vermögenswert ein Vielfaches der aktuellen Preis. Neu zu bewerten, dies Neubewertung wird verwendet, ihn mathematisch nicht tragbar Schuldenlast technisch auszugleichen, aber das ist der Ziel, der ihnen Angst machen soll. Wenn sie Gold und Krypto nach oben neu bewerten, werden sie den Dollar gleichzeitig nach unten ab. Jeder Dollar, den sie halten, verliert Kaufkraft jede Anleihe. Die sie besitzen werden realen werden wertlos, ihre Sparnis lassen sich in Rauch auf real. Betrachtet sie werden legal vollständig ausgerottet, die meisten werden es erst bemerken, wenn es zu spät ist. Ich zeige ihnen genau wie dieser Diebstahl funktioniert, das ist keine Theorie, sondern die tatsächliche Mechanik der Entschuldung durch strategische Reserve-Neubewertung. Wir blicken auf den historischen Präzedenzfall. Das ist schon mehrmals passiert, und ich zeige ihnen die konkreten Schritte der US-Regierung. Die Executive Orders, die Bitcoin-Reserven, die Gold Accumulation. Dieser Prozess kommt nicht erst in 20 Jahren passiert jetzt, die Teil fügen sich zusammen. Und wenn die Strategie exekutiert wird, es kein Zurück mehr Regierungsschulden sind nicht. Weil Schulden sie müssen ihr Schulden mit echtem Wert zurückzahlen. Mehr arbeiten. Vermögenswert verkaufen Regierungen haben das Werkzeug, das ihnen fällt. Sie kontrollieren die Währung. Dies Kontrolle erlaubt es ihnen, die Regeln zu ändern, sie können neu definieren. Was ein Dollar wert ist, sie können Vermögenswert in ihre Bilanz neu bewerten. Sie können Schulden eliminieren. Und sie Gemels zurückzuzahlen, dieser monetäre Reset ist ein wiederkehrendes Muster der Geschichte. Im Jahr 1933 ertranken die USA in Schulden aus dem Ersten Weltkrieg und der Großen Depression. Das Schuldenverhältnis betrug 40% und stieg weiter in Präsident Franklin D. Roosevelt. Tet etwas Radikals, wurde Gold aber nach 69% auf, so funktionierte der Betrug. Seit 1879 war Gold offiziell $2,067 pro Uns wert, der Dollar war buchstäblich ein Anspruch auf physisches Gold, der Goldstandard die Regierung war pliet und kann ihr Schulden zu diesem Goldpreis nicht bedienen. Roosevelt Early Executive Order 6100 zur Macht ist den Amerikanern illegal Gold zu besitzen. Sie mussten ihr Gold zum offiziellen Preis von $2,067 pro Uns in die Regierung abgeben. Die meisten Bürger lieferten ihr Gold ab und erhielten dafür Dollar nach der Konfischierung werde. Roosevelt das Gold 1934 wurde der neue offizielle Goldpreis bekannt gegeben, $35 pro Uns. Das war eine Steigerung von 69% übernacht. Die US-Regierung besser nun den Großteil des nationalen Golds, das sie gerade konfischiert hat. Ihr Goldreserven waren beim alten Preis für Milliarden wert. Zum neuen Preis von $35 waren dieselben Reserven plötzlich $68 Milliarden wert. Sie schufen $28 Milliarden wert aus den Nix, indem sie nur den Preis änderten, die Schulden waren in Dollar denominiert. Dies Dollar waren nun im Verhältnis zu Gold weniger wert. Der Schuldenberg sank innerhalb von 5 Jahren von 40% auf 25% Debit. Sie eliminierten 15% des Schulden-zu-Bit-Verhältnisses. Sie taten es, indem sie Gold neu bewerten und den Dollar entwerten und die Bürger die Dollar hielten verloren 40% ihrer Kaufkraft durch die entscheidende Inflation. Das ist kein Ferngeschichte, das ist die Blockhaus und sie geschieht gerade jetzt. Die Vereinigten Staaten schulden $37 Billionen, das Schulden-zu-Bit-Verhältnis betrug 132%.
Das ist her als Gemmel zuver des weiten Weltkriegs die Gerlichen Zinschulungen. Betlichen $12 Billionen, das ist mehr als der Verteidigungshaushalt, mehr als Medicare. Die Zinschulungen werden bis 2027 auf $18 Billionen pro Jahr steigen. Wenn die Zinsen bei 5% bleiben, das ist 6% der BIP. Nur für Zinsen dieses System ist untragbar. Es ist kein Szenario, in dem die Schulden oft traditionell wie zurückgezahlt werden. Sie können sich nicht aus einem Schulden-zu-BIP-Verhältnis von 130% herauswachsen. Sie können sich nicht durch Steuererhöhungen heraussteuern. Es bleibt nur eine Option. Entweder, wenn Sie einfach Geld drucken, die Schulden zu bezahlen. Ist der Betrag so offensichtlich die Inflation steht in die Dollar. Störstab das global Vertrauen bricht zusammen, Sie brauchen eine intelligenter Methode die. Legitim aussieht, Sie brauchen eine Politik die nicht nach Diebstahl aussieht, sondern nach intelligenter Strategie. Geben Sie Bitcoin in Gold ein higher ist was gerade jetzt geschieht. President Trump unterzeichnet im Januar 2025 eine Executive Order zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve. Die Anweisung ist, dass das Finanzministerium Bitcoin als strategischen Vermögenswert erwerben. Heil das öffentliche Narrativ. Amerika als Führer bei digitalen Vermögenswerten zu positionieren. Der Grund, Vorbereitung auf die Neubewertung der Bilanz die US-Regierung hat bereits etwa 110.000 Bitcoin aus Beschlagnahmung von der Silk Road. Beim aktuellen Preis von sagen wir $100,000 pro Bitcoin sind das $21 Milliarden. Das ist nicht genug ein $37 Billionen Problem zu lösen, aber die Executive Order weist sie an. Mehr zu erwerben das angestrebte Ziel ist 1 Million Bitcoin über 5 Jahre sie kaufen Bitcoin. Nicht zum Marktpreis, denn das wird den Preis sofort in die Treiben sie akquirieren ließ. Durch Beschlagnahmung als Zahlungen für Strafen möglicherweise durch staatliches Mining. Sie akkumulieren im Schaden. Weil das Ziel nicht ist, Bitcoin zum aktuellen Preis zu kaufen, das Ziel ist es, Bitcoin zu halten. Bevor Sie es neu bewerten, liegt der Bitcoin-Preis bei etwa $100,000. Nehmen wir in die USA akquirieren 1 Million Bitcoin zu durchschnittlichen Kosten von $120,000 das sind $120 Milliarden in Anschaffungskosten im Jahr 2028 geben Sie die Ankündigung bekannt. Die strategisch Bitcoin Reserve ist wohl funktionsfähig. Sie bewerten Bitcoin nicht zum Marktpreis neu, sondern zum strategischen Reservepreis genau. Wie 1930 für mit Gold Sie kündigen in das Bitcoin verzweckt der US-Bilanz mit $1 Million pro Coin bewertet. Das ist ein tenfach Neubewertung nach 1 Million Bitcoin für $120 Milliarden. Erwerben sind plötzlich $1 Billion in der Regierungsbilanzwert. Sie haben $880 Milliarden Wert aus dem nichts geschaffen, indem Sie nur den Buchhaltungspreis änderten. Sobald die US-Regierung erklärt, das Bitcoin für Reservesweg $1 Million Wert ist, folgt der Markt wird dem Gruten. Bitcoin-Halter der Welt folgen, wenn Bitcoin auf $1 Million zusteuert. Kalbiert der Dollar die Aufwertung von Bitcoin ist die Abwertung des Dollars, es ist deshalb. Reines Bitcoin allein reicht nicht aus. Sie brauchen eine zweigleisige Strategie, Bitcoin für die Zukunft, Gold für die historisch. Legitimate. Offiziell halten die USA 8,133 Tonnen Gold etwa $261 Millionen Unzen. Beim aktuellen Marktpreis von $2,800 pro Unz ist das $731 Milliarden Wert. Das ist immer noch kein relevanter Wert für $37 Billionen. Schulden aber higher ist der Wahnsinn. Das ist Gold Wert in den Buckern der Regierung immer noch mit $. 4,222 pro Unz bewertet nicht $2,800, sondern $4,222 dem offiziellen Preis von 1973 der. Offiziell Buchwert der US Gold Reserve beträgt $11 Milliarden. Sie halten einen $731 Milliarden Vermögenswert und bewerten ihn mit $11 Milliarden Warum? Weil es in Raum für die Neubewertung geht. Die USA kündigen eine neue Gold-Neubewertung nicht auf den Marktpreis, sondern sie erklären das Gold für strategische Reserve in Schuldendeckung mit $20,000 pro Unz.
Bewertet word nicht $1,800, sondern $20,000, warm $20,000, while die soll die Rechnung aufgehen lässt. Bei $20,000 pro uns sind die US Goldreserven $50 Billionen Wert kombinieren-Sie das mit Bitcoin. $1 billion aus Krypto plus $50 Billionen aus Gold. Das ergibt $60 Billionen, in neu geschaffenen Bilanz wird die $60 Billionen kennen die Schulden. Technisch ausgleichen und die Bilanz solventer aussehen lassen, aber hier ist die eigentliche Magie. Sobald Gold offiziell auf $20,000 pro uns neu bewertet ist, folgt der Markt, wenn der great Goldhalter der Welt. Diesen Preis festlegt, Preis der Markt Gold steht in den nächsten Jahren auf $5,000, dann $8,000, dann $12,000 und wenn Gold auf $20,000. Und Bitcoin auf $1 million steht geschieht die Zerstörung der Dollars, wenn Gold von $2,800 auf $20,000 steht, verliert der Dollar 85% seines Werts relativ zu Gold, wenn Bitcoin von $100,000 auf $1 Million steht, verliert der Dollar 90% seines Werts relativ zu Bitcoin. Der Durchschnittsameric denkt nicht in Gold oder Bitcoin, sondern in Miet. In Lebensmittel dies Preis werden explodieren, Lebensmittelenergie wohnen. Ales wird dramatisch teurer $100,000. Ersparnis hut fühlen sich stabil and die Regierung bewertet Gold neu in den nächsten 3 Jahren steht die Realinflation auf 20% pro Jahr Lebensmittelpreis verdoppeln sich Benzinpreis. Vervierfachen sich ihr $100,000 kaufen nur noch das. Was sie vor 3 Jahren für $35,000 bekämen, sie verlieren 65% ihrer Kaufkraft. Sie haben $24 Billionen in Schuldenlast eliminiert, nicht durchzahlen, sondern durch die Entwertung der Währung. Sie haben $24 Billionen von Sparen in Geldgebern gestohlen und sich selbst in Form einer reduzierten Schuldenlast gegen dieser Reset ist auch international koordiniert die BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sprechen seit Jahren über ein Goldrichtung. Sie sind die Dollardominanz und die US-Inflationsexport des Nationen akkumulieren Gold. China hält offiziell 2,300 Tonnen, Russland 2,300 Tonnen. Sie bereiten sich auf den monetären Reset vor. Wenn die USA Gold auf $20,000 pro uns neu bewerten wird, die zu einer globalen Neubewertung geht. Regierung hat das gleiche Problem, unbezahlbare Schulden und die gleiche Lösung, Entwertung durch Hard Asset Neubewertung. Das ist ein implicit koordinierter Reset, da jedes Land die gleiche Strategie anwendet. Die USA planen diesen Reset 2026 oder 2027 durchzuführen 2025. Accumulations. Die USA erwerben Bitcoin lease. Die Gold-Narrative wird aufgebaut 2026. Krisenphase der Schuldenstreit eskaliert die Anleihenmarkt geraten unter Stress, dies Kreis liefert die Rechtfertigung für Argwöhnlich. Monument in Krisenzeiten sind politisch unmöglich, denn plötzlich notwendig. 2027. Neubewertungsfest die Regierung kündigt die Bitcoin-Reserve an. Und bewertet sie auf $1 million pro Coin, gleichzeitig wird Gold auf $20,000 pro uns. Für Reserves weg neu bewertet. Das wird als Stabilisierung und Wiederherstellung der amerikanischen Währungsverkauf was wirklich passiert. Bitcoin und Gold schienen die der Dollar verliert 70% seiner Kaufkraft. Die Mittelschicht wird zerstört, aber die Schulden werden eliminiert. Die Gewinner sind offensichtlich. Die US-Regierung für Bitcoin-Halter Goldbesitzer. Und die Reichen mit Sackwerten die Verlierer. Die Mittelschicht Rentner mit fixem Einkommen, Anleihegläubiger. Und all die Dollar halten, ihr Wall ist einfach. Anpassen oder zerstört werden sie sichern. Hard Assets positionieren in ihr Vermögen durch den Reset retten? Oder werden sie Dollar halten und süßen ihre Ersparnis verdampfen? Ich weiß welch das Smart Money trifft. Wenn die Zeit ihr Sicht auf die Dinge verändert hat, teilen Sie dieses Video mit jedem der Ersparnis hat. In dem Dollar vertraut Sie müssen wissen, dass der Reset 2027 kommt, abonnieren Sie diesen Kanal. Jetzt die Zeichen zu erkennen, wenn Sie auftauchen die Politik-Moves die Preisaktionen die USA. Nutzen Bitcoin und Gold $37. Billionen Schulden zu eliminieren und Sie verwenden dafür Ihre Kaufkraft. Positionieren Sie sich jetzt.